Hello everyone. Now in this lecture we will start with the new chapter of pharmaceutics 1, that is heat processes. So first of all, what is meant by heat? Heat is a form of energy. Okay, so heat is a form of energy which is transferred from one object to another when there is a difference in temperature between the objects. Okay, so all of you know heat is a form of energy and it can be transferred from one object to the another object when there is a difference between temperatures of the two objects. Then what is meant by temperature? It is the measure of heat, or it is the degree of hotness and the coldness of an object. How the temperature or how much the given object is hot or cool, so it is the measure of heat, or it is a degree of measure of hotness and the coldness of the object. So when an object is heated, its temperature increases, but when the object is cooled, its temperature decreases. Okay, so depending on the amount of heat gain or loss, the temperature get decrease or increase. So temperature is the measure of heat which is present in a given object. Then next one is a heat transfer. As I said, the heat get transferred from one object to the another object. So heat transfer refers to the actual flow of heat energy between the two objects, and heat energy flows from a system at a higher temperature to a system at a lower temperature. Okay, the heat gets transferred from one object to the another object when there is a difference between temperatures of both the objects, and generally the heat gets transferred from the object at a higher temperature to the object at lower temperature. Okay, generally जी heat आहे ती higher temperature पासून lower temperature कडे transfer होते. So there are different methods of heat transfer. As we have studied these in 9th standard or in 11th 12th standard, okay, the modes of heat transfer, that are conduction, convection and the radiation. So there are three methods of heat transfer. Out of that, first one is the conduction. So what is meant by conduction? In this method, the heat energy transfer takes place by transmission of momentum of an individual molecule Okay, so during conduction, the transfer of heat from one part of a body to another part takes place by the transference of momentum of individual molecules without any displacement of the particles. ओके, कंडक्शनमध्ये काय केलं जातं? ऑब्जेक्टच्या एका पार्टपासून दुसऱ्या पार्टपर्यंत हीट ट्रान्सफर केली जाते की ज्याच्यामध्ये फक्त मॉलिक्युल्सची मूवमेंट होते, ॲक्च्युअल पार्टिकल्स मूव होत नाहीत. ओके, द मॉलिक्यूल गेट or the molecules has the motion but particles remain steady. The particle does not move from one place to the another place. Okay, just energy get transferred in the adjacent particles. In this way, the heat get transferred from one end of the object to the another end of the object. So the best example is heating up the whole length of rod when one end is heated. If there is any metallic rod and we heat at the one end of that rod, that metallic rod get heated. Why? Because while heating at the one end, the molecules get transferred heat from adjacent particles, so that whole rod get heated. So that is the conduction. In conduction, there is a no movement of particles, but heat get transfer in between the adjacent particles. The next one is the convection. So during convection, the transfer of heat takes place from one point to the another in a body by actual movement of the particles.
ओके. कन्व्हेक्शनमध्ये काय केलं जातं, याच्यामध्ये पार्टिकल्सची ॲक्च्युअल मुवमेंट होते. फॉर एक्झाम्पल, हिटिंग ऑफ वॉटर इन अ ग्लास बीकर. When we heat the water in a given glass beaker, then what happen? At the bottom of beaker, the water molecules or particles absorb the heat and they move toward the upward side along with the heat. And by this way, the whole water in a beaker get heated. जे मॉलिक्युल्स हीट गेन करतात ते एका प्लेसपासून दुसऱ्या प्लेसपर्यंत मूव्ह होतात, त्यांची मोशन होते, ते कंप्लीट आपली प्लेस चेंज करतात आणि दुसऱ्या ठिकाणापर्यंत हीट ट्रान्सफर करतात कन्व्हेक्शनमध्ये. कन्व्हेक्शनमध्ये देअर इज अ ॲक्च्युअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल. द नेक्स्ट वन इज अ रेडिएशन. So during radiation, the transfer of heat energy takes place from the source of heat to the object to the space by means of electromagnetic waves which travels in a straight line at the speed of light. Okay, radiationमध्ये काय होतं, स्पेसमधून विदाउट एनी सोर्स और ऑब्जेक्ट द हीट गेट ट्रान्सफर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. फॉर एक्झाम्पल, वी गेट हीट फ्रॉम द सन बाय मीन्स ऑफ रेडिएशन. ओके, आपल्याला सनपासून डिरेक्ट हीट मिळते. काय होते, सनपासून जी काही हीट आहे ती स्पेसमधून ट्रॅव्हल होते इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. बाय दिस वे द रेडिएशन गेट टेक्स प्लेस. So these are the three methods of heat transfer. Then there are different heat processes like fusion, ignition, boiling, desiccation, एसिकेशन, इव्हॅपोरेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, फ्रीज ड्राईंग. ओके, आपण ज्या ज्या प्रोसेसेसमध्ये हीट यूज करतो आहे त्या सर्व हीट प्रोसेसेस आहेत. So there are different names of heat processes like sublimation, then distillation, drying, desiccation, desiccation, fusion, calcination, ignition or the incineration and the evaporation. Okay. So these all are the heat processes, or for these processes we require heat. Okay, when a particular object gains a heat or it loses the heat, then what happen? So you can see there are three phases of the matter like solid, liquid and the gas. So in first beaker there is a solid material. When it gains a heat, then what happens? The solid get converts into the liquid by melting. Okay, again that particular liquid gains a heat, then what happens? It gets converted into the gas by the process of evaporation or the vaporization. Again, when that particular gas or the gas molecules loses the heat, then what happens? They again get reconvert into the liquid. And when the liquid loses the heat or when we decrease the temperature of liquid, then what happens? It again gets solidified by the process of freezing and it get again converts into the solid. So these are the reversible processes like melting and the freezing, then vaporization and the condensation. But when the solid particles get directly converts into the gas, the process is known as sublimation. Okay, the well known example is the sublimation of camphor. When the solids get directly converts into the gaseous state, the process is known as sublimation. So what is sublimation? Sublimation is the process where a solid changes from a solid to a vapor without passing through a liquid state. Okay, जसं की आपण मगाशी पाहिलं. For example, here it is ice. Okay, when the melting of ice takes place, then it's converted into the water.
Again, when water evaporates, it gets converted into the vapor. When we do the condensation of the vapor by lowering the temperature, they again gets converted into the liquid. And when we decrease the temperature of water, it gets again converted into the ice by the process of freezing. But when that ice get directly converts into the vapor, the process is known as sublimation. And when the vapors get directly converts into the ice, that is in solid phase, the process is known as deposition without converting into the liquid. Okay. So how the substance undergo sublimation? Sublimation is an endothermic phase transition that occurs at a temperatures and a pressure below a substance triple point in its phase diagram. Okay. At the triple point of a particular substance, that substance directly converts from its solid state to its vapor state, and that process is known as sublimation. So in thermodynamics, the triple point of a substance is the temperature and pressure at which the three phases like gas, liquid and the solid coexist in a thermodynamic equilibrium, and the phase transition in which a solid is converted to the gas without passing through an intermediate liquid phase. Okay, when we plot graph of temperature versus pressure for a particular substance at a particular point or at a particular temperature and pressure, what happens? The substance is present in all three phases like solid, gas and liquid. So at that point the phase transition takes place and the substance in its solid state directly converts into its gaseous state without intermediate conversion in the liquid state. Okay, triple point टेम्परेचर आणि प्रेशरला काय होतं आहे, जो काही सबस्टन्स आहे तो तिन्ही फेजमध्ये प्रेझेंट असतो आणि ॲट दॅट पॉईंट द फेज ट्रान्झिशन टेक्स प्लेस आणि त्या पर्टिक्युलर सबस्टन्सचं सॉलिड स्टेटमधून डिरेक्टली गॅशियस स्टेटमध्ये कन्वर्जन होतं आणि त्या प्रोसेसला सबलिमेशन असं म्हटलं जातं. देन नेक्स्ट वन इज अ डेसिकेशन. So desiccation is a process of removing adhered moisture from liquid or solid substances, and the term desiccated should be used for those substances from which water has been completely removed. Okay, desiccation ही प्रोसेस काय आहे की त्याच्यामध्ये अधेड वॉटर किंवा मॉइश्चर जे काही असेल ते रिमूव्ह केलं जातं. So desiccation is done to prevent the moistening of particular substance or particular powders. So for that the desiccators are used. Okay, so this is the diagram of desiccator. So desiccator is used for this purpose and it is a closed glass vessel. Okay, desiccator हे काय आहे, एक ग्लासचा वेसल आहे in which a suitable dehydrating agent such as concentrated sulfuric acid, phosphorus trioxide or the phosphorus pentaoxide or the anhydrous calcium chloride or the silica gel is placed at the lower part of the desiccator. Okay, तुम्ही इथे बॉटमला पाहू शकता. बॉटमला काय केलं जातं, सर्टन डिहायड्रेटिंग एजंट्स की जे डिहायड्रेशन करतात असे सबस्टन्सेस प्लेस केले जातात, लाईक सिलिका जेल असेल किंवा सल्फ्युरिक ॲसिड असेल, फॉस्फरस ट्रायऑक्साईड असेल, कॅल्शियम क्लोराईड असेल, असे पदार्थ बॉटमला प्लेस केले जातात. ओके, अँड अ चायना डिश हॅविंग द मटेरियल टू बी डेसिकेटेड इज प्लेस ऑन द परफोरेटेड प्लेट विच इज हेल्ड इन प्लेस बाय प्रोजेक्टेड आर्म्स. ओके, सो तुम्ही इथे पाहू शकता एक चायना डिश प्लेस केलेली आहे. जनरली ह्या डेसिकेटरचा जो बॉटम आहे तो परफोरेटेड असतो किंवा त्याला होल्स असतात आणि त्याच्यावरती चायना डिश प्लेस केली जाते
अगेन ज्या सबस्टन्सचं आपल्याला डेसिकेशन करायचं आहे किंवा ज्यातून मॉइश्चर आपल्याला रिमूव्ह करायचं आहे असा सबस्टन्स चायना डिशमध्ये प्लेस केला जातो आणि डेसिकेटरचं कवर प्लेस केलं जातं. ओके. सो बाय दिस वे द डेसिकेशन इज डन. सो डेसिकेशन हे बेसिकली काय आहे, जे काही सबस्टन्सेस आहेत किंवा पावडर्स आहेत त्यातून मॉइश्चर रिमूव्ह केलं जातं. ओके. किंवा फर्दर मॉइश्चरायझेशन किंवा त्याचं मॉइश्चरिंग होणं प्रिव्हेंट केलं जातं. जे सबस्टन्स आपल्याला मॉइश्चर फ्री ठेवायचे आहेत किंवा जे मॉइश्चर सेन्सिटिव्ह सबस्टन्सेस असतील ते आपण डेसिकेटरमध्ये स्टोअर करायचे जेणेकरून त्याचं मॉइश्चरिंग होणार नाही. ओके. अँड द सबस्टन्सेस यूज फॉर द डेसिकेशन आर नोन ॲज डेसिकंट्स. लाईक सिलिका जेल आहे, सल्फ्युरिक ॲसिड आहे. हे डिहायड्रेटिंग एजंट्स किंवा डेसिकंट्स काय करतात, त्या पदार्थामधलं जे काही वॉटर आहे किंवा मॉइश्चर आहे ते रिमूव्ह करतात आणि त्याचं डिहायड्रेशन करतात जेणेकरून आपला सबस्टन्स मॉइश्चर फ्री राहतो. So on laboratory scale, desiccation can be carried out in a desiccator which consists of a highly closed glass vessel containing a drying agent at its bottom which absorbs moisture from the substance being desiccated. And the commonly used drying agents include concentrated sulfuric acid, phosphorus pentoxide, then desiccated calcium chloride and the silica gel. And the drug to be dried is taken in a dish which is placed inside the desiccator above the surface of drying agent. Then for continuous operation the desiccator may sometimes be connected to a vacuum pump. Okay. By applying a vacuum we can remove moisture in a regular manner which accelerates or speed up the process of desiccation. The next one is the evaporation. So evaporation is the process of removal of solvent from the solution by boiling the liquid in a suitable vessel and withdrawing the vapor leaving a concentrated product. Okay. Evaporation हे काय आहे? It is a process of vaporization of solvent from a given solution. जे काही सोल्युशन आहे किंवा एखादा सबस्टन्स मॉइस्ट सबस्टन्स आहे त्यातून सॉल्वंटचं वेपरायझेशन केलं जातं हिटिंग करून आणि ते सॉल्वंट रिमूव्ह केलं जातं आणि आपल्याला कॉन्सन्ट्रेटेड असा प्रोडक्ट मिळतो. सो इव्हॅपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूव्हल ऑफ सॉल्वंट फ्रॉम अ solution by boiling. Okay. When a particular liquid substance get boiled, then what happen? It produces the vapors of the solvent. Okay, and that vapors are removed. Then we get a concentrated product. So withdrawing that vapor, leaving a concentrated product. So evaporation is the process of vaporizing the large quantities of volatile liquid to get a concentrated liquid. जेव्हा इव्हॅपोरेशन होतं तेव्हा काय होतं, ज्या एखादा सबस्टन्स किंवा लिक्विड सबस्टन्समधला सॉल्वंट जो आहे तो त्याचे वेपर्स फॉर्म होतात. ओके. आणि जेव्हा ह्या वेपर्स आपण रिमूव्ह करतो तेव्हा काय होतं, रिमेनिंग प्रोडक्ट जो आहे आपला तो आपल्याला कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्ममध्ये मिळतो. So evaporation is a surface phenomenon, that is mass transfer takes place from the surface. Okay, generally त्या सबस्टन्सच्या सरफेसवरून वेपर्स रिमूव्ह होतात. So it is a surface phenomenon. The well-known example or the homemade example is the boiling of milk. Okay, when we boil the particular milk, then what happen? The water from the milk get evaporated and we get a concentrated substances. Okay. So which are the applications of evaporation? Evaporation is or evaporation process is used in the manufacture of bulk drugs, particularly in a pharmaceutical industries.
After the process of extraction, the evaporation is done to get a bulk drugs or concentrated drugs. Then evaporation is used in the manufacture of biological product, for example insulin, enzyme and the hormones. Again, in demineralization of the water, demineralization of the water करण्यासाठी सुद्धा आपण इव्हॅपोरेशन ही प्रोसेस यूज करतो. ओके, सो एक्सेस ऑफ सॉल्वंट जे काही प्रेझेंट असतं ते रिमूव्ह केलं जातं आणि आपल्याला कॉन्सन्ट्रेटेड असा प्रोडक्ट त्यातून मिळतो. Then next are the factors affecting on the evaporation. So there are 8 factors which affects on the evaporation process. These are temperature, then surface area, agitation, vapor pressure, time of evaporation, type of product required, then economic factors and the moisture content of the feed. So we will see one by one. First one is the temperature. As evaporation is the heat process, so it requires a temperature and the rate of evaporation is directly proportional to the temperature. As we increases the temperature or as we increases the heating, then what happens, the evaporation takes place faster. Then surface area, the rate of evaporation is directly proportional to the surface area of the vessel exposed to evaporation. Okay, as the evaporation is the surface phenomenon, means the vapors get removed from the surface of a particular substance. If we kept that particular evaporating substance in a large vessel, then what happens, it provides a larger surface, so the evaporation takes place faster. So surface area is again directly proportional to the rate of evaporation. As we increases the surface area, a large surface is available for the evaporation, so evaporation takes place faster. Then agitation. Again, agitation is required for the evaporation. As we increases the agitation, the evaporation takes place faster. Then vapor pressure. The rate of evaporation is directly proportional to the vapor pressure of the liquid. Okay. So why vapor pressure is directly proportional to the evaporation? Because the liquid has the maximum vapor pressure at its boiling point. So as such, the rate of evaporation can be increased by raising the temperature of the evaporating liquid. The rate of evaporation of the liquid is maximum at its boiling point. Okay, so when the liquid gets boiled, after that it gets converted into the vapor. So after vaporization, it actually get evaporated from the surface. So as we increases the vapor pressure, then what happen, it get boiled fastly, so that evaporation automatically takes place fastly. The next one is the time of evaporation. If the time of exposure is longer, greater will be the evaporation provided the constituents are thermostable. If constituents किंवा ज्या काही सबस्टन्सचं आपल्याला इव्हॅपोरेशन करायचं आहे, तो सबस्टन्स जर का थर्मोस्टेबल असेल, म्हणजेच काय, कोणत्याही हीटला तो स्टेबल राहत असेल किंवा त्याचं डिकम्पोजिशन किंवा डिग्रेडेशन होत नसेल, तर अशा सबस्टन्सना आपण जर का जास्त वेळापर्यंत हीट केलं किंवा टेम्परेचर प्रोव्हाइड केलं तर काय होणार, त्यातून जास्तीत जास्त इव्हॅपोरेशन होऊ शकतं. देन टाईप ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड. The selection of the method and the apparatus to be used for evaporation depends upon the type of product required, and the evaporating pan or a still will provide liquid or the dry product, but the film evaporator will provide only liquid products. आफ्टर इव्हॅपोरेशन आपल्याला कोणत्या टाईपचा प्रोडक्ट हवा आहे, आयदर आपल्याला सॉलिड सबस्टन्स हवेत किंवा सेमी सॉलिड किंवा लिक्विड किंवा कॉन्सन्ट्रेटेड लिक्विड्स, डिपेंडिंग ऑन दॅट आपण इव्हॅपोरेटर किंवा प्रोसेस चूज करायचे. फॉर एक्झाम्पल, जर का आपण इव्हॅपोरेटिंग पॅन किंवा इव्हॅपोरेटिंग स्टील यूज केले, तर त्यातून आपण इव्हॅपोरेशन केल्यानंतर
डाय प्रोडक्टसुद्धा मिळवू शकतो किंवा लिक्विडसुद्धा मिळवू शकतो. हे जर का आपण त्या ठिकाणी फिल्म इव्हॅपोरेटर्स यूज केले तर फक्त आपण कॉन्सन्ट्रेटेड लिक्विड्स त्यातून मिळवू शकतो, त्यातून आपण सॉलिड सबस्टन्स मिळवू शकणार नाही. द नेक्स्ट आर द इकॉनॉमिक फॅक्टर्स. So when selecting the method and the apparatus, the economic factors are important. Depending on the cost of equipment or which type of product we require, we have to choose the proper process and the equipment. The next one is the moisture content to the feed. Okay, the moisture content of the feed. Some drugs constituents undergo the hydrolysis readily in presence of moisture at a high temperature. So to prevent the decomposition, the material is exposed to the lower temperature initially, then exposed to the higher temperature for a final concentration. Okay, certain substances or constituents of the drug get degraded or hydrolyzed in presence of moisture, or they get degraded at the high temperature. So for that substances, or they are evaporated at the lower temperature initially, and after that some amount of moisture is removed, we can raise the temperature for the further evaporation. So these are the different factors which affects on the rate of evaporation. The next point is the different equipments used for the evaporation. Okay, so we can classify the equipments for evaporation in the three categories. First one is the natural circulation evaporators. In which the circulation of particular substance or the liquid takes place naturally, and for that the evaporating pan, evaporating steel and the short tube evaporators are used. The next are the forced circulation evaporators. And third one are the film evaporators. In that, climbing film evaporators and the horizontal film evaporators are used. So first one are the natural circulation evaporators. So these natural circulation evaporators, in which the movement of liquid takes place as a result of convection or the convection current set up by the heating process, are called as natural circulation evaporators. Okay, आता ह्या तीन कॅटेगरीजमध्ये डिफरन्स काय आहे? नॅचरल सर्क्युलेशन इव्हॅपोरेटर्स म्हणजे काय? जे काही लिक्विड आपण त्या इव्हॅपोरेटरमध्ये ठेवलेलं आहे इव्हॅपोरेशनसाठी, जेव्हा आपण त्या लिक्विडला हीट करतो तेव्हा काय होतं? त्यामध्ये एक कन्वेक्शन करंट फॉर्म होतो आणि हिटेड मॉलिक्युल्स किंवा पार्टिकल्स जे आहेत ते एका प्लेसपासून दुसऱ्या प्लेसपर्यंत मूव्ह होतात, की ज्याच्यामध्ये कन्वेक्शन पद्धतीने किंवा नॅचरली कन्वेक्शनने हीट ट्रान्सफर केली जाते आणि पूर्णपणे तो सबस्टन्स किंवा लिक्विड जे काही असेल ते हीट केलं जातं आणि नंतर त्याचं इव्हॅपोरेशन होतं. ओके, हेच फोर्स सर्क्युलेशनमध्ये काय केलं जातं? In forced circulation evaporators, the material to be evaporated is agitated by stirring rod or by the mechanical propellers. Okay, forced circulation मध्ये काय केलं जातं? त्या लिक्विडचं हीट ट्रान्सफर जे आहे ते फोर्सफुली सर्क्युलेट केलं जातं बाय एजिटेशन किंवा डिफरंट टाईप्स ऑफ प्रोपेलर्स अटॅच करून लिक्विड कंटिन्युअसली एजिटेट केलं जातं, जेणेकरून हीट मॅक्झिमम किंवा फास्टली ट्रान्सफर होईल. ओके, हा डिफरन्स आहे दोन कॅटेगरीजमध्ये. And in case of film evaporators, the material is spread as a film on the heated surface to provide a larger evaporated surface. Okay, film evaporators मध्ये बल्कमध्ये प्रोडक्ट किंवा मटेरियल न ठेवता इन द फॉर्म ऑफ फिल्म ते हिटिंग सरफेसवरती स्प्रेड केलं जातं, जेणेकरून त्याला मॅक्झिमम हीट सरफेस अवेलेबल होतो इव्हॅपोरेशनसाठी आणि इव्हॅपोरेशन फास्टली फॉलो होतं. ओके, सो नॅचरल सर्क्युलेशनमध्ये कन्वेक्शनने हीट ट्रान्सफर होते. फोर्स सर्क्युलेशनमध्ये एजिटेशन करून हीट ट्रान्सफर केली जाते आणि फिल्म इव्हॅपोरेटर्समध्ये
जो काही सबस्टन्स आहे तो इन द फॉर्म ऑफ फिल्म हिटिंग सरफेसवरती स्प्रेड केला जातो आणि त्यातून इव्हॅपोरेशन होतं. सो वी विल सी these equipments one by one. First one is the evaporating pan. So evaporating pan consists of a hemispherical pan made from the copper or a stainless steel and surrounded by a steam jacket. Okay, so this is the diagram of evaporating pan. What I said, it consists of a hemispherical pan which is made up from the copper and the stainless steel. म्हणजे हा जस्ट एक पॅन आहे, कॉपर किंवा स्टेनलेस स्टीलपासून तयार केला जातो, विच इज अगेन सराउंडेड बाय अ स्टीम जॅकेट. तुम्ही इथे पाहू शकता जे लाईन सरफेस तुम्हाला दिसतोय दॅट इज वॉट स्टीम जॅकेट. ओके, की ज्यातून आपण आतमध्ये स्टीम सर्क्युलेट करू शकतो पॅनच्या आउटर सरफेस भोवती. So this hemispherical shape provides a large surface area for the evaporation, and the evaporators are mounted in such a way that they can tilt to remove the product. Okay, जस्ट याच्यामध्ये ज्या सबस्टन्सचं किंवा लिक्विडचं इव्हॅपोरेशन करायचं आहे तो प्लेस केला जातो. ओके, देन जॅकेटमधून हीट इन द फॉर्म ऑफ स्टीम सर्क्युलेट केली जाते, त्यातून त्या सबस्टन्सचं हिटिंग होतं आणि इव्हॅपोरेशन केलं जातं. देन द इव्हॅपोरेटिंग पॅन्स आर हिटेड बाय स्टीम विच पासेस थ्रू अ स्टीम जॅकेट. ओके, सिम्पल प्रोसेस आहे. जस्ट एक पॅन आहे की ज्याला जॅकेटेड कवरिंग दिलेलं आहे आउटर सरफेस भोवती, ज्यातून स्टीम आपण सर्क्युलेट करू शकतो. अँड स्टीम इज यूज टू हीट द मटेरियल इन द पॅन, and we can remove the concentrated product just tilting the pan. Then it has some advantages like they are simple, easy and cheap to construct. Their construction is easier, also they are simple and cheap in cost. Then they are easy to use and clean. Okay, so eating pans are easy to use, also they are easy for cleaning. Then stirring of evaporating liquids can done easily. Okay, just आपण एक्सटर्नली स्टरिंग सुद्धा त्या प्रोडक्टचं इझिली करू शकतो. Also it has some disadvantages like it is usually used for evaporation of aqueous liquid. Again, higher temperature may cause the decomposition of drug. If we provide high temperature, certain drugs may get decomposed or degrade. Also, rate of evaporation is slow as compared to other equipments. Then the layer of saturated vapor form above the liquid surface which provides the additional resistance for the evaporation. If the vapors get concentrated at the surface, the atmosphere around or above the liquid get saturated with the vapors, which again further produce resistance for the evaporation or the boiling of the substance. Then the vapors directly mix with the atmosphere that may cause respiratory disorder and other toxicities. Okay, जेव्हा हिटिंग होतं तेव्हा काय होतं, जस्ट त्या वेपर एन्व्हायरमेंटमध्ये किंवा ॲटमॉस्फिअरमध्ये मिक्स होतात. इन सम केसेस दे मे कॉज हजार्डस टू द पर्सनल्स वर्किंग इन दॅट एरिया. Then due to ununiform heat distribution, the materials near to the wall of the pan may form viscous barrier or get charred. Okay, so due to ununiform heating what happen, जे काही सरफेसला लिक्विड आहे ते बर्न होऊ शकतात किंवा विस्कस फिल्म तयार करू शकतात. So there is an uneven distribution of the heat in the evaporating pan. So these are the disadvantages of this evaporating pan. The next one is the evaporating steel. Okay, so this is the diagram of evaporating steel. Again, this is similar to the evaporating pan. So the evaporating steel is nothing but a covered evaporating pan to avoid the loss of vapor.
ओके, जस्ट तुम्ही इथे पाहू शकता हा इव्हॅपोरेटिंग पॅनच आहे, फक्त त्याला काय केलं आहे वरून कवर केलेलं आहे to prevent the loss of vapors, and this is directly joined to the or connected to the condenser, and that vapors are again collected as a solvent. So here it prevents the loss of vapors and prevents the loss of solvent. If the solvent is costly, then we can regain that solvent by the condensation process after evaporation. So the collected vapors are passed to a condenser where this condenses into liquid, and the cover is clamped to close, and it can be opened for cleaning the pan. Okay, simply हा evaporating panच आहे की त्याला अप्पर साईडने कवर केलेला आहे. So after boiling the vapors get formed and that vapors are again collected in a condenser. कंडेन्सर म्हणजे काय आहे की ज्याच्यामध्ये कंडेन्सेशन केलं जातं. द वेपर्स गेट कूल डाऊन अँड दे अगेन गेट कंडेन्स इन टू द लिक्विड. ओके, अँड दॅट लिक्विड इज कलेक्टेड ॲज अ प्युअर सॉल्वंट. जस्ट ह्या कंडेन्सरमध्ये काय केलं आहे, कोल्ड वॉटरचा सप्लाय केला जातो, जेणेकरून ज्या काही वेपर्स ह्या ट्यूबमध्ये येतील त्यांचं कंडेन्सेशन होतं किंवा कुलिंग होतं आणि अगेन त्याचं वॉटरमध्ये लिक्विडमध्ये कन्वर्जन होतं. So this evaporating steel has some advantages like the costly organic solvent can be recollected. जसं की तुम्हाला मगाशी मी सांगितलं, जे काही कॉस्टली सॉल्वंट्स आहेत ते आपण कंडेन्सेशन करून रिकलेक्ट करू शकतो. अगेन नो पोल्युशन और इन्हेलेशन टॉक्झिसिटी. त्या वेपर्समुळे ज्या काही वर्कर्सना टॉक्झिसिटी होऊ शकते ती आपण अवॉइड करू शकतो. अगेन बाय अटॅचमेंट ऑफ द वॅक्यूम इट कॅन बी यूज फॉर थर्मोलेबाइल मटेरियल्स. Okay, by applying vacuum to the evaporating steel we can decrease the vapor pressure, so the liquid get boiled at a lower temperature than its boiling point. So thermolabile drugs can be easily evaporated in this evaporating steel. Then it is a rapid process. Again it can be operated under the reduced pressure by applying vacuum. Again it is simple to construct and easy to clean and maintain. Its construction, cleaning is easy, maintenance is also easy. It has some disadvantages like limited heating surfaces. Okay, large heating surfaces याच्यामध्ये आपल्याला मिळत नाही असतो. It has a limited heating surfaces. Again poor utility of heat sensitive materials. Not all heat sensitive materials can be evaporated in this evaporating steel. Again poor heat transfer coefficient. Okay, so these are the natural circulating evaporators. Then third type of natural circulating evaporator is the vertical evaporator or the short tube evaporators. Okay, so these are the short tube evaporators. Okay, so these short tube evaporators we will continue in the next lecture. So we will stop here and thank you for your attention. Okay, so this topic we will continue in the next lecture.